welcome to Open Talk with Sridhar Chillara. Hello viewers, today we have a special guest in America, New Jersey. His name is J.A. Chowdary, and everybody knows in India as well as in Telugu states especially, and USA also because he's a frequent traveler. And in the past, he was a IT advisor to AP State, and also he was a very key instrumental person turning Hyderabad to Cyberabad by bringing many companies to Telugu states. He has such an excellent history, and fortunately, he has come this time very special mission with a noble cause. And when I met him yesterday, I said, I'm going to interview you, Mr. Chowdary Garu. It's my privilege because this is not a commercial, this is not any catch or anything. It's purely in the interest of Loka Kalyanam. That's what is, the benefit of the people, community in a true manner. And he started a mission. If you look at the banner behind, 1 hour in a week. So we'll find out more from his own words. Welcome, J. Chowdary Garu, to America. Thank you so much. And we are so privileged to sit with you and having this beautiful concept, noble concept. So what is this 1 hour in a week? What do you want to do actually? What is the mission? What's happening in the last 30 years, if you see, particularly in the context of Indian IT industry, you see cities like Hyderabad, Bangalore, Gurgaon, Pune, Chennai, they're all IT metropolis. Before IT industry, that many number of people were not working in those cities, and because of the IT industry, IT employees, they take home salaries, a lot of savings used to be there, and they started buying automobile, they started buying flats, they started getting good quality healthcare and all that. So many other industries got benefited. For example, you mentioned Hyderabad to Cyberabad story. Yes. In 89, when I visited Hyderabad, not even one single IT company, no internet. And people were selling lands in Jubilee Hills in acres. Today, I mean, you can't... Millimeter also there. Very tough. So that happened, the transformation, మన కళ్ళెదురుగా చూసాం ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. సో ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎందుకు అయిందంటే బికాస్ ఐటీ ఇండస్ట్రీ people, for example, Hyderabad had pharma industry. Pharma industry, those days, I mean, they used to get 5,000 to 10,000. That is not sufficient for them to really make some savings for their children and all that. This thing, on top of that, they have to buy a new flat and all. It's not possible with that small. Whereas IT industry, people average, freshers, 30,000, 40,000 starting salary. So suddenly they had so much of excess money. They started going to the malls. They started buying. Obviously, spending power has gone up. Yeah, so the whole economic activity started spiraling around IT services industry. The same thing happened in other IT metropolis. So India really enjoyed. Today we are talking about $3 trillion economy. I think IT was the major force behind this either Bombay Stock Exchange and all these things, all driven by the IT services industry. So these 30 years, whether you are a BCom student or a BSc, this thing, or a nursing person, anybody who wants to get into the IT, they left their mechanical engineering knowledge, they left their civil engineering knowledge, they came to IT because they saw that Amirpet to America story during the Y2K time. Movies also. Yeah. So people used to come to Amirpet and get trained on COBOL and DB2 and all that. This thing. Ordinary people I have seen, they got H1 visas. They came to Wall Street in New York. All boom time is gone now. Yes. Yeah. So they became entrepreneurs and many people they started. Heroes ayar, correct. Yeah. Solomon ayar. So, but that was the era we thought that is going to continue. Nobody thought that this generative AI is going to take away many of those functions. Especially that Y2K boom. Yeah, so in that journey, I mean, any ordinary person, you pick up one C language, Java language, you get a job and you make your fortunes and all that. That story, unfortunately, that story is coming to an end. Why? Because this generative AI, their job is to automate. Any logical functions, they are going to be easily automated. Any rule-based functions, they will be automated by this generative AI. So already we have seen the impact in United States.
Here, the moment somebody says, I'm undergrad from Ivy League school in computer science, sorry, there are no internship, no, because ChatGPT and Llama 123, all these tools are already creating whatever language you want to give a prompt, these things, systems are creating that. In India, still we have not seen that impact, but we know that the tsunami is coming. That AI tsunami. AI tsunami. So really, you believe that AI tsunami is going to be forcing a lot of people layoffs? Obviously. And a lot of unemployed because Obviously. of this? Already I was That told, is my worry. Already I was told that a lot of people are already unemployed, but before even AI has come, already there is a little bit scary story we are hearing. No, that was non-performance. It is not because of the AI alone. That for various reasons they are not performing. Already it's not doing that well, Yeah. especially the market. Yeah. Now, especially with the AI is coming in, it's Correct. going to be the more worse situation. Correct. That's what you are very scared. Absolutely. In fact, many IT services companies also for the last 4 or 5 years, the budgets which they had in developed countries like US and all that, they are not having the same for discretionary budgets. Once they have discretionary budgets, then only they can think of developing some new projects and all that. That started coming down. That's why you see there is a recessionary trend in US. That impacted some of the companies who are into IT services. Because of that, they were not able to hire new people. In fact, the last 2 years, even premier institutions like IITs, IIITs, no campus interviews because there is no new requirement. Yes, that's what many people are saying. Even Yes. from passing from IITs also. That is not because of the automation, because the generic, the economy cycles, Recession and all that setting, this yes. thing. So once it goes to the peak, it has to come down. Yes. So we are in the coming down cycle. Even USA, we are seeing right off, a lot of technical jobs are being laid off every time. Correct, because And this is before even AI era. Yeah, this I don't know what's going to happen after AI era. that is the Very scary. Very. see in Telugu people say we know that the tsunami is likely to hit shores. Then government will alert, no, you have to take them to the higher places and hilly areas so that they are not impacted. Now we know that this tsunami is coming, AI tsunami is coming. So it is our job to see how we can protect them, otherwise they'll get washed out. Say, take for example, most of the IT services employees in India, they are all actually middle class or below middle class families, particularly two Telugu states. Once the fee reimbursement scheme came, any auto driver son or daughter or anybody on the streets also, they can afford to send their children to get BE computer science and all that, because everything is free. Yes. So in that this thing, the people who got the education, whether they are from a rural background or from Juggi Jopdis and all that thing, they all got into jobs. Now they are able to service their parents and all that wherever they are, and they are able to take their children to good schools and all that thing. And they are working, most of them are working in the KPO, BPO kind of a rudimentary IT services. If suddenly this AI tools comes and takes away those jobs, and they will be fish out of water. Yes. And they don't know how to take care of their kids. Can you tell this thing, oh, your kids are going to a good international school. Suddenly you start telling them, no, I can't afford, you join some government schools. And the kids will, Dad, why are you changing us? Because they can't explain. So they all get into the depression mode. Hey, what is going to happen? My kids are, I can't give them a good education. I can't pay the whatever the installments for the flat which I have taken. The whole family will be in the depression. In the depression mode, even if you want to learn something, I don't think it will, my mind is in a depression, this thing, they can't even learn new things. With that, it will also pull them further down. So we don't want that to happen in India, because majority. So when do you think all this dangerous, but I will not say dangerous, I would say that total chaos situation when is going to happen? It's already started. Oh my goodness. It's already started. And this భయంకరంగా ఉండబోతుందంటారు సిచువేషన్ లేఆఫ్స్ తోటి. మనకు ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది. కానీ కొన్ని లాంగ్ టర్మ్ కాంట్రాక్ట్స్ మెనీ ఆఫ్ ది ఐటీ సర్వీసెస్ కంపెనీస్కి దే హ్యావ్ లాంగ్ టర్మ్ కాంట్రాక్ట్స్. ఆ కాంట్రాక్ట్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ కాంట్రాక్ట్స్ రెన్యూ కాలేదనుకోండి వాళ్ళకి,
ఎందుకంటే ఆటోమేషన్ వల్ల ది సేమ్ కాంట్రాక్ట్స్ కెన్ బి డన్ యూజింగ్ జనరేటివ్ బై దెమ్సెల్స్. These companies, I'll put some 10 people and use the generative AI. But here, if you look at logically, like especially with this COVID times, and we have been analyzing, everybody, when the people are working at home and doing this coding part, why companies have to really sponsor H1B and bring the guy from India, work from home, to another work from home on US soil and pay a bigger money. That's not So happening that's why now. it's not happening now. Correct. So that's why all the coding is gone to India. Correct. Because Correct. any wise company, Correct. before they go out of competition, Yes. if they keep on doing that thing, their cost of production will be high. Correct. There'll be, other smart company will Absolutely. put them out of business. So obviously they have to be in the race. So that will the correction will do automatically. See, companies always want to encash the opportunity, Yes. and increase the profitability. Absolutely. So always they look for If they want to be in the game, they have to do it. They have to, otherwise the company will die. Yes, absolutely. If the company dies, then what is the point in Exactly. thing? So they always used to look for Now, the greener pastures. with your coding, since it is there, that economy boom, Yeah. because of the AI, Yeah, is going to do a lot of stuff. Correct. So it's going to eliminate, probably if like 100,000 people, 100 people are there, probably will 10 fire people will have, 90 people will be fired. So that is something very scary. Viewers, this is something very interesting. Whether you want to do the situation when the tsunami hits and take a risk, or you want to plan ahead and escape from tsunami and stay safe. The answer is from J. Chowdary Garu. He says that tsunami is going to come, AI tsunami. It's better to be wise and come into the futuristic ideas, which I'm going to talk to him. So for that purpose, we are going to talk like 1 hour a week and more into details of that. But before that, Chowdary Garu, there is another thing is, now don't you think that before AI era or even the computer era, people were very happy with mechanical engineering, civil engineering, all those things. Why those jobs will not be surviving? Actually, that's a very good question, Sridhar Garu. See, earlier before we started this IT services industry, way back in 89, 90s and all that, every college used to have mechanical, civil engineering, automotive, Yes. aeronauticals and all that. This thing. That's what it used to. Once They were in demand more. Yeah, they will see evergreen jobs. Once they saw their students joining Amirpet training, this thing, learning COBOL, mainframes, going Born to at America. Amirpet to America. That tsunami, lot of people. A lot of people Oh, my son or daughter has to go to America. Yes, this it thing. was a crazy situation. So they started telling, no, we want my kids to study only computer science. Yes. So there is an opportunity. There were opportunities. Yes. So with the result, what happened? The mechanical departments were closed, civil engineering departments were closed, automotive and aeronautical, all those things. Because were there are no closed. admissions. No Obviously, they don't want to run It is that not thing. the Yes. fault of It's not, yes. management of the engineering colleges. It's all demand-based, driven courses. They're So all business. they started increasing IT instead of 100, 500. Like that, so today what happened, all those people who are studying in those engineering colleges and universities, they have only the tool knowledge. IT has become like a screwdriver tool. This tool, for example, you are in the media, you don't require that tool, this thing. You can take one AI tool, and in media you can introduce that, you can do the prompt engineering, you can find a solution. Yes. So because you know the in and out of the media industry. Yes. So unless you have the domain knowledge, they cannot survive. That is the problem today. These people who have got only IT, they know programming languages, they know a little bit of databases. That's not required. All the generative AI is doing all that. It's doing much efficient manner, actually. Much better than what they're doing. obviously. So now that is the question. Now any new application, for example, automotive company, they want to come with a new solution. They should know in and out of the automotive engineering. Then only they can prompt what is the this thing. I'll tell you one example. Recently, I took one CEO of a IT services company who gives a lot of applications as solutions for the government, e-governance and the e-seva, me-seva and all that. We went to one startup company. Recently, they got acquired by American company, and they invited me for lunch. And the gentleman was with me, the CEO of the company. Then I took him. There, he asked that person, I don't want to name which company, and he asked him, so do you have any projects which you have done recently for any government? Yes, recently XYZ
government. We built an application and we delivered it. They took about 6 months time, 30 people. Then he said, why didn't you give the same thing? We have a tool, a Pega AI tool, not even other chat GPT and all that. Pega AI tool is there. Why didn't you just prompt it? నా కళ్ళెదురుగా చూశాను. ఈ ప్రాంప్టెడ్ ది హోల్ థింగ్ అండ్ ద మూమెంట్ ఈ ప్రాంప్ట్ వాజ్ ఓవర్, విత్ ఇన్ 5 minutes ఇంక్లూడింగ్ ది మొబైల్ సొల్యూషన్, ఎవ్రీథింగ్ కేమ్ విత్ ఆల్ ది కోడింగ్, గేడింగ్, ఎవ్రీథింగ్. దెన్ హీ ట్వీక్డ్, కొన్ని మార్పులు చేశాడు. ఇన్ అనదర్ 2 minutes got the final solution. Awesome. He says, sir, this is much better than what I have delivered to them. Probably I should replace this with that. ఎందుకని అడిగాను. ఎందుకంటే సార్ అక్కడ పీపుల్ డిపెండెంట్ సార్. వాడు ఆ కోడ్ రాసిన వాడు పొరపాటున వెళ్ళిపోతే నేను ఐ కాంట్ ఈవెన్ మెయింటైన్. ఇక్కడ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ మై కంట్రోల్. I can prompt the way they want any updates and all that this thing. So this is much better maintainable this thing. In 5 minutes lo solution వచ్చింది. Whereas the previous one 30 people 6 months. That means 30 people have lost the jobs. I think it's only beginning. It's only small sample which I witnessed. ఇప్పుడు ఇన్నాళ్ళు ఏమైందంటే అండి, సెల్ ఫోన్ వచ్చింది. ఇట్ హ్యాస్ ఎలిమినేటెడ్ ది కెమెరాస్, ఇట్ హ్యాస్ ఎలిమినేటెడ్ సో మెనీ థింగ్స్. ఇట్ హ్యాస్ ఎలిమినేటెడ్ ఆల్ ఇన్ ఆల్. ఇప్పుడు ఒకప్పుడు ఎన్నో చేసేవాళ్ళం దాంతో. ఇప్పుడు అన్నీ అయిపోయినాయి. డిజిటల్ కెమెరాస్ పెట్టుకుని తిరిగేవాళ్ళు, వాయిస్ రికార్డర్స్ పెట్టుకుని తిరిగేవాళ్ళు, ప్లస్ వీడియో కెమెరాస్ పెట్టుకుని తిరిగేవాళ్ళు, ఈమెయిల్స్కి కంప్యూటర్ దగ్గరే ఉండాల్సి వచ్చేది. అన్నీ ప్రపంచం అంతా దాంట్లోనే వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, అలాగే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ డిస్రప్ట్ టెక్నాలజీస్ లాగా ఊబర్ అని లేకపోతే చాలా వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నాయంటే చాలా మందిని అవుట్ ఆఫ్ బిజినెస్ పెట్టేస్తున్నాయి. ఓన్లీ 1% ఈస్ గెటింగ్ బెనిఫిటెడ్, నాట్ మెనీ పీపుల్ ఆర్ నాట్ గెటింగ్ బెనిఫిటెడ్. ఇప్పుడు ఏమైపోయింది, ఇప్పుడు ఎలాన్ మాస్క్ వచ్చేసి రోబో టాక్సీస్, నౌ హీఈస్ గోయింగ్ టు పుట్ లాట్ ఆఫ్ డ్రైవర్లెస్ కార్స్. ఎంత బొచ్చు పోతాయి. నేనేమంటున్నానంటే యూ క్యాంట్ స్టాప్ ద టెక్నాలజీ. ఎస్. సో కాబట్టి ఏంటంటే ఇన్నాళ్ళు ఏమైందంటే, ఇన్నాళ్ళు వ్యూవర్స్, దిస్ ఎ వెరీ క్యాచీ పాయింట్. ఇన్నాళ్ళు ఏమైపోయిందంటే టెక్నాలజీ హ్యాస్ ఎలిమినేటెడ్ లాట్ ఆఫ్ జాబ్స్. టెక్నాలజీ వాజ్ ద మెయిన్ కల్ప్రిట్ విచ్ హ్యాస్ ఎలిమినేటెడ్ లాట్ ఆఫ్ జాబ్స్. నౌ బట్ people were not feeling bad because people got new jobs in technology. Yes. But now this time the trend is different. Yes. AI is coming. It's going to hit the technology jobs. That is the main route. So that means ఇప్పుడు ఎట్లా ఉందంటే ఆ గల్లో కొడితే ఇక్కడికి వెళ్ళారు, ఇక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి వెళ్ళారు, అక్కడికి వెళ్తే ఇక్కడికి వచ్చారు. రూట్ కొడుతుంది. ఇప్పుడు రూట్ని కొడుతుంది. Where the people are going to go? Correct. It's a very catchy. This is a very very catchy point. Everybody has to observe. Correct. So far, technology has created boom, but now boom is going to be killed by this AI. Yes. So that is the main. It's very scary. Particularly, it's a serious matter. మన country like India, lot of population country. Lot of people 1.4 billion population ఉన్న కంట్రీలో చాలా మంది మరి ఇట్లా ఉంటే రేపు చూడండి, మనకి ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద థియేటర్స్ కట్టారు, షాపింగ్ మాల్స్ కట్టారు, ఇళ్ళు కొనుక్కున్నారు. రేపొద్దున అన్ని మరి రేపొద్దున దే can't afford because they put it like very high cost thing. No, they can't afford. Right now itself people are saying that's very bad, but with this ARI it's going to be like real estate is going to be down. ఏదైనా కూడా ఉద్యోగాలు ఉంటాయి కదా, వాడు యూ కెన్ గో టు షాపింగ్ మాల్కి వెళ్ళి కొంటాడు. వాడు ఉద్యోగం లేకపోతే సేవింగ్ మెంటాలిటీకి వెళ్ళిపోతారు. ఉన్న డబ్బులు నేను దాచుకోవాలా, మళ్ళీ పిల్లల ఎడ్యుకేషన్. ఈ నెల ఎఫెక్ట్ అవుతాడు, మార్చిలో ఇంకో ఎఫెక్ట్ అవుతారు. హిట్ ది కన్స్యూమరిజం. అవును. ఈ కన్స్యూమరిజం ఉంటే గవర్నమెంట్కి ట్యాక్సెస్ వెళ్తాయి, తర్వాత వాళ్ళు రోడ్లు వేయడానికి కానీ మిగతా వెల్ఫేర్ మెజర్స్ కానీ. సపోజ్ ట్యాక్స్ కలెక్షన్ తగ్గిపోతుంది అనుకో, కన్స్యూమరిజం ఎప్పుడైతే తగ్గిపోతుంది ఏ కంట్రీలోనే కూడా, రియల్ ఎస్టేట్ is going to be down, travel industry is going to be down, hospitality industry is going to be down, maybe hospital industry will go down, hospitality industry will go down, hospital industry will go down, will go up because they are smart people. Depression, I think we don't want that hospital industry to go up, rather hospitality industry to go up. So what I'm trying to say is we all agree, yes, AI is coming. It's a big hit. Now how do we stop? You are such a experienced person. This is the vision you are talking about. How you are going to do it? గారు ఏది మనం ఆపలేమండి. Nothing can be stopped because these companies who are developing these tools, every year they have to upgrade. Now Llama 1 తో స్టార్ట్ చేశారు వాళ్ళు. Llama 1, 2, 3, 4, 5 it goes on. Chat GPT 1, 2, 3. Every year they come with a new versions and new this thing that's going to hit different sectors of the. Not only that Elon Musk, I was reading the news, he came out with 100,000 GPU
power thing. Yes. Normally, typically it takes 4 years to build. He did it in 19 days. Now it's going to increase the more productivity of chat GPTs. Correct. Especially the video abilities, like, they use some software. Every industry Everything, will be every impacted. industry, yes. In fact, somebody was telling earlier graphics like Bahubali, special effects and all that this thing, they have taken a lot of time. Now with the AI tools, maybe 1/10 or 1/100th of the time and 1/100th of the Beautifully cost. వస్తాయండి, చూస్తున్నాం కదా, every day we are One can using create కదా. better than those graphics. మరి అందులో పనిచేసిన వాళ్ళంతా, గ్రాఫిక్స్ చేసిన వాళ్ళంతా, వాళ్ళ ఉద్యోగాలు ఏమవుతుంది? సో ఇట్ ఈస్ ఇంపాక్టింగ్ ఇన్ ఎవ్రీ సెక్టర్. నాట్ ఓన్లీ ది డ్రైవర్స్ విల్ లూజ్ జాబ్స్, ఆల్ ది క్లర్క్స్ విల్ లూజ్ జాబ్స్. ఒకసారి నేను టోక్యో హోటల్కి పోతే అక్కడ రిసెప్షన్లో ఎవరు లేరు, అంతా ఏటీఎం మిషన్స్ లాంటి పెట్టేసినాడు. కార్డు పెట్టంగానే రూమ్ రాబోట్స్ వచ్చేస్తున్నాయి, రాబోట్ ఇంట్లో యువర్ రూమ్ ఇస్ దిస్, కీ వచ్చేస్తుంది. ఆ కీ తీసుకుపోయి మళ్ళీ చెక్అవుట్ చేసే ప్రెస్ చేస్తే నీ బిల్ ఆటోమేటిక్లీ టేక్స్ ఫ్రమ్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్, యూ గెట్ ది రిసిప్ట్, దట్స్ ఇట్. రోబోట్స్ కి కూడా వచ్చేస్తుంటే $10,000 to $20,000 అంటే రెడ్యూస్ డౌన్ సర్వింగ్, అన్నీ మారిపోతున్నాయి ప్రపంచం. సో ఈ మారుతున్న తరుణంలో ఎక్కడైతే పాపులేషన్ డెన్సిటీ, మన భారతదేశం లాంటి కంట్రీలో పాపులేషన్ డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉన్న చోట పెద్ద ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, ఇంపాక్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఒక రాయి కొడితే చెట్టు ఉన్నకి 100 రాళ్ళు పడతాయి. ఆబ్వియస్లీ వీ హావ్ టేకెన్ ది జ్యూస్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. కరెక్ట్. ఇది ఈ 30 ఏళ్ళు భారతదేశం సో మెనీ జాబ్స్, ల్యాక్స్ ఆఫ్ జాబ్స్ అండ్ దానివల్ల మిగతా జాబ్స్. ఇప్పుడు అది ఎప్పుడైతే అది ఇంపాక్ట్ అవుతుందో వాళ్ళందరికీ ఉద్యోగాలు రేపొద్దున మనం ఆల్టర్నేటివ్ జాబ్స్ క్రియేట్ చేయకపోతే ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఎ బిగ్ chaos. అంటే వాట్ ఈస్ యువర్ ప్లాన్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ఆల్టర్నేటివ్ జాబ్స్ నౌ విత్ దిస్ మిషన్? దేర్ ఆర్ 2 things విచ్ మన ఫౌండేషన్, ఇంటర్నేషనల్ స్టార్ట్అప్ ఫౌండేషన్ పెట్టిన దానివల్ల అది మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ గ్రోత్ ఇంజన్ ఐటీ సర్వీసెస్ ద్వారా ఇస్ స్లోయింగ్ డౌన్. జాబ్ క్రియేషన్ గ్రోత్ ఇంజన్ ఇస్ slowing. We have to create a new growth engine for jobs and wealth creation. That's where we thought that once we enable more startups to become unicorn, decacorns and all that this thing, they will create new jobs, they will create wealth for the, with that intention మా ఫౌండేషన్ స్టార్ట్ చేసాము. అండ్ ఇక్కడ సిలికాన్ వ్యాలీలో జనరలీ యావరేజ్గా ఓన్లీ 1 out of 10 ఆర్ సక్సెస్ఫుల్. Whereas we want to reverse that formula. Why can't we make 9 out of 10 successful? That is happening because of we are able to not only give the money, angel money, we are also mentoring them, hand holding them this thing and connect them to the markets. Because of that, more than 8-9 companies out of 10 are becoming successful. So that's one area. And most of the startups and they are solving a problem, real problem. For example, rural areas lo mana bharatadeshamlo బొచ్చడు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఈచ్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ అ స్టార్ట్అప్. ఇఫ్ యూ కెన్ పికప్ దట్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ యూ కెన్ క్రియేట్ అ సొల్యూషన్ అండ్ డెఫినెట్లీ యూ కెన్ ఎంప్లాయ్ పీపుల్, యూ కెన్ మేక్ మనీ అండ్ ఆల్ దట్స్ వన్. తర్వాత ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏఐ ఎరాలో, ఏఐకి డేటా లేకుంటే ఏఐ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు వర్క్ అండి. అవును. ఇప్పుడు 2 countries ఆర్ గోయింగ్ టు బి బెనిఫిటెడ్ ఇన్ ది ఏఐ ఎరా, ఇండియా అండ్ చైనా. చైనా రిస్ట్రిక్టెడ్ కంట్రీ కాబట్టి చాలామంది అక్కడికి వెళ్ళరు. ఇండియాలో ఐ మీన్ లాట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ, ఈవెన్ మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కూడా కొన్ని డేటా సెట్స్, సెన్సిటివ్ డేటా అంతా తీసేసి anonymize the data, and they want to provide the data lakes to startups who are going to come and provide sandbox environment lo valiki ichesi. They are also trying to create the GPU. GPU is very costly for a startup company to have access to the GPU power. While NVIDIA GPUs kuda vallu they want to create a part of the infrastructure. So that's an opportunity. Startup companies data lakes opakuna create chestunaru. GPU infrastructure undi. There are a lot of problems yet to be solved. So using the your tool ni aa data sets ఉపయోగించి ట్రైన్ చేస్తే you can provide the same solution in other countries. అందుకని that's ఒక రూట్లో మేము startups, how do we take advantage of the same AI, అదే బీస్ట్ను ఉపయోగించుకొని create more startups and more solutions, this thing. That alone cannot really solve the current problem. ఇప్పుడు స్టార్టప్స్లో ఏంటంటే మా 10-100 మందిని రిక్రూట్ చేసేది పెద్ద విషయం. ఇట్స్ ప్రోడక్ట్. వేరే సర్వీసెస్లో యూ టేక్ ఎనీ యావరేజ్ సర్వీసెస్ కంపెనీ 1000 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాడు. 1000, 10,000, lakh. యూ టేక్ ఇన్ఫోసిస్ దే టాక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ల్యాక్స్. సో ఆ సర్వీసెస్ ఇండస్ట్రీ అంత నంబర్ ఆఫ్ జాబ్స్ని ఈ స్టార్టప్స్ అలోన్ కెనాట్ క్రియేట్ దట్ మెనీ జాబ్స్ ఇన్ ది స్టార్టప్స్. సో అది కాకుండా ఏం చేయాలని చెప్పి మేము ఆలోచించాము.
ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ప్రతి చోట కూడా ఫ్రీలాన్సింగ్ విపరీతంగా పెరిగిపోతాం. ఇదివరకు ప్రతి ఒక్కళ్ళు జాబ్ కావాలంటే నేను బెంగళూరుకో లేకుంటే హైదరాబాద్ పోయి ఆ బిల్డింగ్లో పనిచేయాలా, ఆ కాన్సెప్టే పోతుంది. కోవిడ్ కిల్ చేస్తుంది, ఎందుకంటే కోవిడ్ ఇస్ ప్రూవ్డ్ ఇట్ సక్సెస్ఫుల్లీ. బిఫోర్ కోవిడ్ సెక్యూరిటీ రీజన్స్కి పెద్ద మన కంపెనీలో అన్ని కెమెరాలు నేను ఉంటాయి, ఈవెన్ ఫోన్స్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ కూడా అన్నీ అక్కడే డిపాజిట్ చేసి, అలాంటి కంపెనీ దే ఫిగర్డ్ అవుట్ హౌ దే కెన్ ఎవ్రీబడి హస్ ఫిగర్డ్ అవుట్ హౌ టు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్. విలేజెస్ నుంచి ఆల్ విలేజెస్లో ఎక్కడ బ్యాండ్విడ్త్ ఇంటర్నెట్ ఉంటే అక్కడ నుంచి ఇంకా పనిచేస్తూనే ఉన్నారు. సో దట్ ఈస్ ది ఇండికేషన్, టుమారో ఇండికేషన్ రెగ్యులర్ జాబ్స్ విల్ నాట్ బి దేర్, మోర్ ఫ్రీలాన్సింగ్. దానివల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి, మనకు డిసడ్వాంటేజ్ కూడా ఉన్నాయి. అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ స్కిల్, నువ్వు బీటెక్కా లేకుంటే ఎంటెక్కా పిహెచ్డీ డజంట్ మ్యాటర్, వెదర్ యూ హ్యావ్ got a ability to solve this problem, you can download the job and you can get $. But the grasping for is only good for the beginners, young blood, not for the people like age who are already grasping power తగ్గిపోతుంది. మరి అది ఇంకా థ్రెట్ కదండి. ఇంకా వాళ్ళకి ఇంకా ఇప్పుడు మరి వాళ్ళ పిల్లలు పెద్ద అయి ఉంటారు, మరి వాళ్ళకి రేపొద్దున 30s 40s 50s అంటే మరి వాళ్ళకి ఎక్స్పెన్సెస్, ఇప్పుడు మరి వాళ్ళకి గ్రాస్పింగ్ కొత్తది అన్ని నేర్చుకోవాలన్నా కూడా కష్టమే కదా. ఇప్పుడు దే క్యాంట్ ఈవెన్ కాంపీట్ విత్ ద 30 years guy, 25 years guy. It's end of the day we have to accept, somebody was mentioning the most grasping is only within first 1 year or 2 years. Correct. The highest grasping అంట. ఎందుకంటే పిల్లలు అది తాను తగ్గిపోతుంది. మరి అలాంటప్పుడు మరి ఇట్స్ అ బిగ్ ఛాలెంజ్ నౌ. మీరు చెప్పినవన్నీ కూడా యంగ్ పీపుల్, కాలేజ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఉంటారు. మరి అగైన్ ద స్టిల్ దట్ సెక్టర్, మేజర్ సెక్టర్ ఇస్ ఎఫెక్టెడ్. ఐఎస్ఎఫ్లో ఒక న్యూ కాన్సెప్ట్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేసాం, ఐఎస్ఎఫ్ జూనికాన్స్ అని. 8 years to 18 years. మనకు తెలుగులో సామెత మొక్కై వంగంది మానై వంగదని. వాళ్ళని ఈజీగా మోల్డబుల్, బీటెక్ ఎంటెక్ చేసిన వాళ్ళ క్రియేటివ్ తగ్గిపోతుంది. అందుకని మేము యాక్చువల్ బ్యాంకింగ్ మోర్ ఆన్ ఐఎస్ఎఫ్ జూనికాన్స్. నా ప్రిడిక్షన్ ఏంటంటే ఫ్యూచర్ యూనికాన్స్, డెకాకాన్స్ విల్ నాట్ కమ్ ఫ్రమ్ బీటెక్స్ అండ్ ఎంటెక్స్ అండ్ ఆల్ దట్, ఇట్ విల్ కమ్ ఫ్రమ్ స్కూల్ కిడ్స్. ఇట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఆల్రెడీ. ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది ఏ ఏరియాలో కూడా ఓన్లీ ఫర్ బిగినర్స్కి మాత్రమే, యంగ్ పీపుల్కి మాత్రమే స్కోప్ కనపడుతుంది. తర్వాత కూడా కొంచెం మరి మిగతా సర్వీసెస్ ఇండస్ట్రీలో ఏదో రొటీన్ ఎవరైనా పనిచేసే బీపీఓ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు ఏదో జాబ్ ఇస్తారు, అది జాబ్ మెడికల్ ట్రాన్స్క్రిప్ట్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇదివరకు వచ్చేటివి, ఇప్పుడు అవన్నీ ఆటోమేట్ అయిపోతున్నాయి. సో అది ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు మరి మీ 1 hour మిషన్ ఎలా బెనిఫిట్ అవుతుంది వాళ్ళకి? సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే వీళ్ళని they are not capable of understand the domain knowledge, they are not capable of building new solutions for this AI world. ఎందుకంటే వాళ్ళు for the last 20 years 30 years or 15 years they have been doing only coding and doing the testing and all that this thing, and they have not upgraded their skills. So వాళ్ళకి మనము unless plus they are also in a depression mode, this thing నాకు ఈ జాబ్ పోతే ఎట్లా, in that environment also you cannot actually learn something new. సో వాట్ వీ వాంట్ టు డూ ఈజ్ త్రూ ఐఎస్ఎఫ్ గురుకుల్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. ఈ ఐఎస్ఎఫ్ గురుకుల్లో మన ఐఎస్ఎఫ్ గురుకుల్ స్టార్ట్అప్ ఫౌండేషన్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్. ఈ ట్రైనింగ్ ఈజ్ నాట్ లైక్ ఆర్డినరీ అమీర్పేటలో ఇచ్చే ఆ ట్రైనింగ్ కాదు. ఇక్కడ 4 sectors వే టేకన్. ఇప్పుడు స్టార్టప్స్ కూడా మ్యాన్ పవర్ దొరకడం లేదు. ఇప్పుడు ఇన్ఫ్యాక్ట్ లాట్ ఆఫ్ స్టార్టప్స్ IIIT హైదరాబాద్లో స్టూడెంట్స్, ఐఐటి మెడ్రాస్లో స్టూడెంట్స్, సార్ మేము స్టార్టప్స్ పెట్టాము, మా దగ్గర స్మాల్ ఫండ్, నేనే శాలరీ తీసుకోవడం లేదు, మా కొలీగ్స్ ఆర్ మా క్లాస్మేట్స్ని వచ్చి జాయిన్ కమ్మంటే మాకు 50 lakhs 1 crore శాలరీ అడుగుతున్నారు. మిగతా వాళ్ళని మేము తీసుకోలేము, ఎందుకంటే వాళ్ళని రీట్రైన్ చేయాలంటే మాకు మిగతా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ టైం అయిపోతుంది, వాళ్ళు దే ఆర్ నాట్ ఫిట్ టు వర్క్ ఇన్ అవర్ క్రియేటివ్ ఇండస్ట్రీ. సో దే ఆర్ ఆల్సో ఫేసింగ్ ప్రాబ్లమ్. సో వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలా. తర్వాత వీ ఆల్సో టు క్రియేట్ ఆల్టర్నేట్ జాబ్స్ ఫర్ అది వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ హు ఆర్ ఇన్ ది రూడిమెంటరీ ఐటీ సర్వీసెస్. అందుకని మేము ఏం చేసామంటే వీల్ క్రియేట్ ఏ స్టార్టప్ మోడ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ హెల్త్ టెక్లో లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ దేర్. సో ఆల్రెడీ ఐఎమ్ టాకింగ్ టు ఏఐజీ హాస్పిటల్స్, గ్లోబల్ హాస్పిటల్స్, వీళ్ళందరితో అపోలో హాస్పిటల్స్, మీ దగ్గర ఉన్న యూస్ కేసెస్ ఇవ్వండి, ఆ డొమైన్ నాలెడ్జ్ మెంటర్ని ఇవ్వండి. వీల్ టేక్ ది యూస్ కేసెస్ and whoever is interested to work in the health tech domain, we give the use cases and they have to understand the domain, understand how the prompt engineering can be implemented, understand how the product can be created and what kind of marketing strategies one has to this thing. Once you work like a entrepreneur in a startup this thing,
he will automatically learn all the 9 yards of how to become successful entrepreneurs. In the process, they will gain all the knowledge. So that's where you require mentoring. You need a local mentor, plus you need a mentor who can guide. In the health tech technologies, suppose a doctor working in Stanford, for example, he can be a mentor. Suppose if he is willing to give 1 hour a week, but one professor in Stanford Medical School, he agreed to give 1 hour week donation of his time. He wants to help people who are in the health tech domain where people are getting trained now. Similarly, ITC Agro, for food and agro, there are a lot of use cases, food cannot be automated. A lot of organic foods are required. Supply chain logistics, చాలా మంది టొమాటోలు పండిస్తారు, అది తీసుకుపోయి రోడ్ మీద పడేసి, there is no cold storage, many processing units and all that. A lot of opportunities are there. Lot of people, they don't know. ITC Agro and ICRISAT, they are willing to provide those use cases and also provide a local mentor for them. So వాళ్ళకు కూడా ఈ టెక్నాలజీ ఉపయోగించేసి how you can do those things, come out with new products which can be sold all over the world. So that's one sector. అదే విధంగా I am in touch with mana Shobi Arlagadda, who was one of the producers for Bahubali. Now he is into generative AI ఉపయోగించుకొని all the special effects అన్ని తయారు చేసే companies, he is investing in those companies. So I requested him, why don't we create one vertical where the students they will learn what are the new special effects can be created using generative AI, and they will also create those components which may be useful for his industry. And also they are getting trained how to use the data, how to create new special effects, and once he gets the skills, automatically he will get a job. And some people may start their own startups. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ అనుకున్నాము, ఇంకా ఇది పూర్తి లాంచ్ చేయలేదు. ఐఎమ్ ట్రయింగ్ ఆల్ ది పార్ట్నర్షిప్స్. ఆ పార్ట్నర్షిప్స్ అందరూ అగ్రీ చేశారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఆల్సో అగ్రీ టు ప్రొవైడ్ హెల్ప్ ఆన్ ఫిన్టెక్ ఏరియా. సో ఫిన్టెక్, అగ్రిటెక్, తర్వాత హెల్త్ టెక్, మీడియా టెక్ ఇట్లా చేసి ఈ డిస్ప్లేస్డ్ ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ తీసుకొని గ్రూప్స్గా తయారు చేసి, దిస్ ఈజ్ ది యూస్ కేస్, దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్, అండ్ దీస్ ఆర్ ది ఏరియాస్ వేర్ యూ కెన్ గెట్ ఆల్ ది ట్రైనింగ్ బిఫోర్ యూ గెట్ ఆన్ టు. కానీ ఈ సెక్టర్స్లో ఎక్కువ మంది లేఆఫ్ల కన్నా ఇప్పుడు మరి ఏఐ వల్ల మ్యాస్ లేఆఫ్స్ జరగబోతున్న వాళ్ళ మీద ఫోకస్ చేస్తే ఈ శ్రమదానం వల్ల, ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది ఫుడ్ కానీ లేకపోతే అగ్రికల్చర్ కానీ, సారీ అగ్రికల్చర్ ఫుడ్ సేమ్, బట్ అండ్ అనదర్ లైక్ హెల్త్ కేర్ అండ్ అదర్ ఫిన్టెక్. సో ఈ వెర్టికల్స్లో ఆల్రెడీ డిస్ప్లేస్ అయిన వాళ్ళు అంత ఉండకపోవచ్చు, ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ సునామీ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఇస్ హియర్, దట్ కోడింగ్ సైడ్. ఈ కోడింగ్ వాళ్ళకి ఏం రాదండి, వాళ్ళకి ఫిన్టెక్ అంటే ఏమో తెలియదు చాలామందికి. వాళ్ళని తీసుకొని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎస్బి కైండ్ ఆఫ్ ఎ స్కూల్, మన ఐఎస్ గురుకుల్, అందులో ఫిన్టెక్ నేను ఐ లాస్ట్ మై జాబ్ అండ్ ఐ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ ఫిన్టెక్. ఐ విల్ గో అండ్ జాయిన్ ది ఫిన్టెక్ డొమైన్ అండ్ దే విల్ టీచ్ వాట్ ఆర్ ది ఫిన్టెక్ లోకల్ మెంటర్ ఉంటాడు, ఫిన్టెక్లో ఆపర్చునిటీస్ ఏమున్నాయి, వాట్ టెక్నాలజీస్ దే టు యూస్, దే టు not only give the knowledge about that particular sector, and also what tools can be used and what are the problems to be solved. They will give the problems, then automatically you will get in tune, they will get domain knowledge, you will get the prompt engineering knowledge, you will get how to sell that product and all that, this thing, all the 9 arts for him to become a successful entrepreneur. All the knowledge will be given. 6 months lo they come out with a good solution. With that knowledge though, people can hire him. Suppose I have a fintech startup, I need people. He is already trained in that this thing, so I will happily employ them. Though he was working earlier only in testing and some programming and all that, now he has got a full knowledge. Similarly, health tech lo lot of opportunities unnai. So people who are working in the health tech domain, will be more than happy to hire them and all that. So that is the idea. We have to give them all. Everything is in technology oriented only. Tech is a horizontal andi. Whether you take agriculture, and not the domain knowledge focusing, basically purely on the technology side. All these things. So it's Ramadan basically. Domain knowledge, no, I need doctors also. I am going to LV Prasad Eye Hospital and I requesting some doctors to give the domain knowledge. What domain knowledge they telipothe, how hospital can work and all that. So domain mentors are also required. Technology mentors also are required.
Business mentors are also So required. whoever is coming forward, they want to give Shramadhanam, then you are going the to respect align. area. Okay, so you're not stopping that. Yes, అంటే మనం ఇప్పటిదాకా ఏఐకి వచ్చే వచ్చే మ్యాథ్స్ స్కిల్ ఉంది కాబట్టి దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తున్నారు అనుకున్నాను. సో యు ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ఎవ్రీథింగ్. Yeah, everything. For example, you come from a media, you could mentor some people who are in the media ట్రాక్లో ఉన్న వాళ్ళకి, అరే మీడియా ఎట్లా పనిచేస్తుంది, వాట్ ఆర్ ది సొల్యూషన్స్ విచ్ ఆర్ రిక్వైర్డ్, యూ కెన్ గివ్ దెమ్ 1 hour mentoring for the people who are in the media track. Yes. So that's where now we need a lot of mentors. This cannot be, trained by ordinary teachers who are working in the colleges and all that. If anybody wants to say, let's say if I decide tomorrow, hey, I'm good at this subject and I'm going to give 2 hours, 3 hours of my time. Correct. So then you will coordinate. Our ISF Foundation will coordinate. We are creating a database. I see. These are the people who are expertise in media. These are the people who are got expertise in the health. So you will arrange the Zoom calls and everything. Yeah, so we come in and we will have a central team. Okay, there is one team. They are struggling in the health tech area. They need a doctor to explain this thing, how the patient monitoring is done in the hospitals and all that. That domain knowledge is also required. Then suppose that the same health tech company, they require prompt engineering tool. How they, so we will take one expert from America or this thing who was very good in the AI tools, prompt engineering. They will know how to use this thing, what how you can. They can give that knowledge. But you are saying that AI is going to be the future. A lot of companies, like these people, they cannot employ all the people here. Correct. Because they need a lot of developers, programmers. Even the AI is not going to work on its own, so it really needs some training. Correct. So that has created some opportunities for AI coding and everything. Correct. But don't you think that you should advise the governments hire the people in that belt so that the entire companies who are going to be players in AI is going to hire those people, generate, even so many, Yeah, government is also, see, all the governments now, they are announcing skill universities and all that, this thing. Yes. AI university is also there. That's what Adani has given 100 crores check is smart. Lot of people are, they all realize that, yes, unless we retrain them. But see, what happens is, the number of people who are going to be displaced, the large number of people. Hiring will be less, going is large. So when you have large number of people, you need that many people to support them. Yes. Just one government or one Adani's or one, this may not be sufficient. So ISF, whatever we are doing, we require more foundation like us to also in different states that they have to create this kind of a thing using, for example, somebody from say Orissa state. They can also, reach out to all the alumni from Bhubaneswar, Orissa, wherever they are, ask them to become. The concept is noble thought because anyway, these people here, the freelancers, they're coming and giving expertise domain to people needy. Correct. And the needy people, they know, when obviously they gain some strength. Yes. Some value addition. So obviously that is beneficial to them. Correct. In this competitive environment, everything, if they can add some value to their career, it is a plus point. Absolutely. You see, when the small change in technology, that impact was small. Now the big change in technology, lot of people are going to be displaced, and existing college students who are not having a domain, they will not get a job. When you have so many people unemployed, భారతదేశంలో మనకున్న పాపులేషన్ డెన్సిటీకి అంతమంది రోడ్లో పడితే వాళ్ళు వచ్చి ధర్నాలు చేసి మన ఉద్యోగాలు పోయినామంటే ఎగ్జిస్టింగ్ కంపెనీస్ కూడా వై ఇండియా అని చెప్పి క్వశ్చన్ మార్క్ వస్తుంది. ఆ లోపలే వీళ్ళందరినీ మళ్ళీ రీట్రైన్ చేయడానికి అందరు కృషి రిక్వైర్డ్. బట్ ఒక గవర్నమెంటే కాదు, పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్స్, ఫౌండేషన్స్ లైక్ అస్, ఇప్పుడు మేము చేసిన మోడల్ మిగతా కూడా రిప్లికేట్ చేయొచ్చు. సేమ్ దిస్ థింగ్, the mentors are required that many number. No, not only that, Chowdary garu, there is another thing also we have to seriously think, and all these developments and everything will happen when everything is good. Correct. Like technology. Correct. But when there is a situation in the world itself is happening, like look at that, Russia-Ukraine war, and again China is putting an eye on Taiwan. Correct. That's going to trigger another war. Yes. Look at that North Korea. It's ready. Yes. Especially Russia, China and North Korea, they're all together. We never know. Look when at Israel versus Lebanon. It's spread to, Palestine, correct. Now Israel to Lebanon, now Iran.
and the big people are getting into that, and slowly it's going to catch a fire in Europe. And there's so many things are like, you know, world We don't unstable. know how the external Yes, when that parameters is will impact. happening, why would they even spend money on this developmental project? Rather, they would focus on the defense. Correct. This government people. Correct. If the funding is not going to happen, obviously, you know, that growth is not going to be there. Correct. Anyway, even if there's no AI, still, in my opinion, personally, because of all these things are happening, that growth anyway would be stopped, because funding will be diverted to when there is a fire around you will not think to furnish that home, right? Rather, you would rather to secure. So the same thing situation right now. The world is very, very volatile right now. And in this situation, the AI is coming. Now it has become such a manner that whoever is the king in AI is going to be the world superpower right now. That situation, if we have to admit the fact. Absolutely. Yes. So now with that situation, it's like, you know, how many robots or how many satellite, you know, Starlink, you know, this guy is putting like future wars. Yes, wars. Everything. Not by people. Yes. By robots, and technology will play that role rather than people. Again, there, a lot of people are trained, people are required. But the problem is, so they are also in the defense and aerospace and all the drone technologies and all that. Who are going to do that? This thing, people who understand the defense technologies and understand the new AI tools, how to again, a lot of opportunities. But one thing I observed, Chowdary Garu, especially when there is a disrupt of technologies like Uber or something, it is laying off a lot of people. It is killing the bread and butter of so many people. It is making only one company rich. This is very, very important point. The reason is why I'm saying is, tomorrow AI comes, like, you know, Elon Musk. People are saying he's going to be the trillionaire. How is he going to be trillionaire? Because a lot of people are going to be jobless. There are going to be a lot of people, will be companies doing whatever it is, it's going to be eliminated with the technology called so-called AI. So he's going in that direction. Obviously, one man and one company is becoming richer. So, and obviously there won't be any growth. So if you are going to be a trillionaire, that extra thing is not going to happen, right? It is from the other people. So now the government should step in and should monitor, saying that, hey, if you want to, out of 350 million population, you want to make 1% trillionaire, and the rest of the people are the jobless and people go into the violence, the government should step in. I understand that AI is coming in, I understand wars are coming in, I understand so many things are happening. It's a government is a very, very crucial role to come up with Congress or Senate or something. Hey, stop. If you are going to do it, you are going to do this. They have to come out, unfortunately. I don't know. Those dynamics, I can't really comment upon this thing. Endukante technology, nobody can stop. I understand, but the problem is, it is going beyond the limits of any capitalist country like America. I don't think government can dictate. I know, that's the problem. That's the reason I said that's why government has to step in now. So anyway, no option. Anyway, eventually they will see that. My take is, while that happens or may not happen, but what are the ways that we create new opportunities for the people who are going to be displaced and all that? This thing we have to first. This is the immediate problem. Correct. Whether government will take that opinion and all that, we don't know how this thing. One should not waste our time. This thing, the people like us. I am willing to give my 1 hour per week. I'll mentor some people. Not necessarily technology. So suppose there's some entrepreneur who wants to, for example, new Andhra Pradesh lo anta coastline undi. Oh no. We can create mini Goas there. అన్ని రిసార్ట్స్, తర్వాత హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీ, ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీ ఇక్కడ పెట్టేసి వాళ్ళకి సమ్ ఐడియాస్ ఇచ్చేసి సమ్ ఎంటర్ప్రినర్ హూ కెన్ గైడ్ దెమ్ హౌ టు రియలీ దిస్ థింగ్, దిస్ ఆర్ ది ఫండింగ్. చాలామందికి ఎక్కడ ఫండింగ్ తెచ్చుకోవాలా, తర్వాత ఏంజల్స్ ఎక్కడున్నారు ఆ నాలెడ్జ్ కూడా లేదు. సో దే హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ ఐడియాస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నా చాలామందికి క్యాన్సర్ రేటు విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది. ఎందుకు అంటే మనకంతా అడల్ట్రేషను, తర్వాత ఎక్కడ చూసినా పెస్టిసైడ్స్, కెమికల్స్. దర్ ఇస్ అ హ్యూజ్ ఆపర్చునిటీ ఇన్ ది ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చర్. యూ కెన్ క్రియేట్ మైక్రో ఎంటర్ప్రినర్స్ ఇన్ ఎవ్రీ విలేజ్. వాళ్ళకున్న 10 ఎకరాల్లో ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ మెథడ్స్ ఉపయోగించేసి ఆ ప్రోడక్ట్స్ని ఒక కోల్డ్ స్టోరేజ్, ఒక ఎంటర్ప్రినర్స్తో టైప్ పెట్టుకొని దట్ ఎంటర్ప్రినర్ కెన్ సెల్ దోస్ ప్రోడక్ట్స్ వరల్డ్ ఓవర్. ఇట్స్ హ్యాపెనింగ్. బట్ for somebody has to be there to guide and create that opportunities. Whether AI, no AI, food is required. Yes. Right? Batakali kada. So whether AI, no AI, somebody has to go and enjoy in the resorts and all that, this thing, entertainment, hospitality and all that. Andaru happy ga untene kada anni prapancham kuda baagundi. So there are so many ways. Ante mari anta bhayapadi cheyalసిన పని లేదు. Only thing is we need right kind of mentorship. చాలా మంది తెలియదు. ఇప్పుడు గురువు
అనేవాడు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు మెంటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ గురువు. Yes. మన పూర్వీకులు ఆ గురువుకి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు. ఆల్మోస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గాడ్. టుడే ఇస్ మోర్. ఆయన బ్రహ్మ విష్ణుతో పోల్చారు. గురు బ్రహ్మ, గురు విష్ణు, గురుదేవో మహేశ్వర, గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై గురు. గురువు రోల్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అందుకని అలాంటి గురువులతో అంతా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, 1 hour ఇవ్వండి. ఎక్కువ మీరు డబ్బులు అక్కర్లేదు, ఏమక్కర్లేదు. మీరు ఇచ్చే 1 hour per week ఈజ్ గోయింగ్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ లాట్ ఆఫ్ లైఫ్స్. అందుకని సేడ్ దట్ 1 hour a week, your 1 hour a week to transform one's life. Excellent. Why one's life? So many people's life actually. సో that is the, ఇప్పుడు ప్రతి వర్షపు చుక్క క్రియేట్స్ ఓషన్. Ocean, correct. So every 1 hour of a mentor time, 1 hour a week. Suppose if you have 1 lakh 1 hours are coming from different man hours. That's what the people say. Man hours are coming from different segment, hospitality segment, or entrepreneurial segment, technology segment, healthcare segment. ఇవన్నీ వచ్చాయనుకోండి, we can help so many people. Why 1 hour? There are a lot of people would even put in like 10 hours even. We don't know. We want Somebody to was encourage. telling yesterday 5 hours. No, instead of 1 hour a week, I give 5 hours a week. If they get motivated, Correct. అరే నా వల్ల చాలా మంది బాగుపడుతున్నారు అనే వచ్చేస్తే. ఇప్పుడు చాలా మంది చెప్తున్నాను, గుళ్ళకి హోమాలకి పోయి తిరుపతి కొండ పోయి హుండీలో వేస్తారు, ఏదో పుణ్యం వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ ఒక వ్యక్తికి ఒక గైడెన్స్ ఇచ్చేసి వాళ్ళని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తే ఆ పుణ్యం కంటే ఇక్కడ 1000 times మోర్ పుణ్యం వస్తుంది. మానవ సేవ మాధవ సేవ అని మన వాళ్ళు పురాణాలు చెప్పారు. సో ఆ దానం ఇప్పుడు చేసేవాళ్ళు చాలా మంది రెడీ అయిపోతున్నారు. ఇదివరకు అంత లేదు, కానీ ఇప్పుడు ఐ రియలీ వాంట్ టు థ్యాంక్ ఆల్ అవర్ మెంటర్స్ హు ఆల్రెడీ అగ్రీడ్ టు డొనేట్ దేర్ 1 hour a week, and everybody is responding to this call. Chowdary garu, before we end our conversation, if any viewers get inspired, they want to do really good to their back home motherland, and not only motherland, even like in general, if they want to really help the people to come out of this situation where you are forecasting is going to put a lot of people in jobless. So in this situation, where do they reach? Because your trip is short term, and once you leave, who is the next commanding person here? Where do they reach? And is there any website or is there any person? Yeah, well, what we're doing is we already created ISF organization in New York, is a registered entity, is an NGO here, and we're going to start the chapters in Austin, Houston, wherever there are people who wants to come and help this thing. And they will be available, they will be talking to various people in North America. Similar thing we are going to do in Europe and also in other countries also. And our mission is, we need more people now in this tsunami times of changes. We need more people to come and help. Oh, bharosa ivala. Somebody is this, and don't worry, we are there. We are there, we will help you. We'll get you the technology, we'll get you the money if you want to start a company and all that. ఆ భరోసా ఇచ్చేవాళ్ళు మనం తయారు చేయాలి. అది తయారు చేస్తే, I think though it's a big problem, this big problem can be solved with an incremental just 1 hour a week. You're just giving 1 hour, but and tomorrow who knows, it could be like a lakhs of man hours. Tsunami of 1 hours will come. Yes. To address the tsunami of technologies, we are going to use this tsunami. You never know, Chowdary garu, you're also creating an employment also indirectly. Absolutely. These people are so entrepreneurs, and they might say that, hey, these guys are good, they're learning, so we want to hire even these people. Yes, absolutely. So you're creating an employment event. Yes, yeah. Absolutely. Once I know, suppose I'm mentoring a group of people, I know that there is a sharp, why don't you work for me in my... Yeah, we have, everybody has an offices in India, Correct. including ourselves. Yes. And we are given more than a lot of people to employment. The other thing what I noticed అండి, ప్రతి ఒక్కళ్ళలో కూడా there is a spark. నేను అందరికి ఇది చెప్తాను, ప్రతి ఒక్కడు ఒక హనుమంతుడు ఉంటాడు. ఎక్సలెంట్. కానీ హనుమంతుడికి తెలియదు నేను నా దగ్గర అంత శక్తి ఉంది, నేను వాళ్ళు చెప్తే తెలియదు, జాంబవంతుడు అంత లేదు, నువ్వు ఎగరగలవు, నువ్వు 1000 యోజనాలు బూస్ట్ ఇవ్వకపోతే then he will not be realizing he is an Hanuman. ప్రతి ఒక్కళ్ళలో హనుమంతుడు ఉంటాడు. ఆ హనుమంతుడిని నిద్రలేపాల. Awesome, very అదే good. మనం చేయాల్సి మెంటర్ చేసిన పని అదే. You want to create so many Hanumans, thing. Correct. So guys, don't get disappointed. And I understand that a lot of things are happening in the world. Everybody knows it's not like through our show or anything. And it's definitely going to be a big hit as per Chowdary garu. But here is a solution. It's not the 100%, but at least something. It will go some extent, definitely some help. And it's a great to have a network with the peers who are excelled in this industry, and especially from America.
They are coming and they have already been working, means definitely they are masters in their field, and you have an opportunity to, Donate your 1 hour a week. donate here week, and also the same thing, viewers in India, they also have an opportunity to learn a lot of great skills. It will be a great opportunity. It's like a win-win situation. Thanks to Chowdary Garu for creating this inspiring noble cause idea, and thank you again, my bottom of my heart. Thank you, sir. Thank you very much. so much. Again, this is Open Talk with Sridhar Chillara, and we will come with one more guest, and definitely we will go in detail. And our objective is to help the community. Whatever it calls for, we are here to do it. Thank you. Sarve jana sukhine bhavantu. Yes, rightly said. Thank you, Chowdary Garu.